ماي جون 2019 بيبر 3.1. طبعا في كل بداية بيبر راح تبلش بتاسك الإيفيدنس، بيطلب منك create a new word document or no word processing document، وممكن تكون موجودة عندك بالريسورسز الموجودين معك. هون طالب منك تفتح صفحة وورد جديدة، فهي وورد. blank document. Make sure your name, comma, space, center number and candidate number will appear on every page of this document. File أو insert، خلينا نكبر الشاشة. Insert header JO095 كوما سبيس 1 2 3 4. File save as my working area اللي هي موجودة بالفولدر تبعك. بنفس الاسم اللي بده اياه هون. واحد 2 3 4 على اساس انه هذا الكانديديت نمبر تبعي انا، فانت بتكون الكانديديت نمبر تبعك موجود على statement of entry. you can copy it. save. هاي الايفيدنس جاهز. اول تاسك اللي هو السبريد you are going to prepare spreadsheet for special disk sales. This company make and sell storage devices. The company has 49 employees and the company uses spreadsheet to record the hour worked each week and calculate the pay of the employees. All employees are paid in euro which must be displayed as 2 decimal places. فبدك تاخذ بعين الاعتبار انه الكرنسي راح تكون 2 decimal places with euro sign. Open and examine the file J1931 emp.csv in a spreadsheet package side by side. My working area candidate source file هاي emp 1931 emp. fit the column width أول خطوة. إذا بتلاحظوا معي في كتير فورماتنج في هالدوكيمنت، وعليه الفورماتنج تقريبا 11 علامة. 11 علامة just to format the sheet to look like this. فبدي أبلش row by row. الرو الأول بطلع إنه الباك جراوند اللي موجودة قدامي هي جراي سكيل، بس هو حاكي لي خلينا نقرأ تاسك شو بده بالضبط. replace the text in cell A1 with SDS week pay, delete row 3 to 7 inclusive, format the top of the spreadsheet to look like this. خلينا نبلش فيهم واحدة واحدة. هاي بدل wage نمسحها ونقول له بدنا إياها تصير SDS week pay. delete row 3 to 7. هاي 3 وهاي 7. نعمل highlight لإلهم. right click delete. format the top of the spreadsheet to look like this. طلع معي هون على spreadsheet من A ل K it seems to be a single cell، فهو معناته هذا الشيء عامل merge للcell from A to K. alignment merge and center. طب أستاذ alignment مش center، أعطيها right. الخطوة الثانية بدي أعرف شو نوع الخط هذا. نوع الخط هو sans serif font، فإتس acceptable إنه يكون نوع الخط الموجود عندي sans serif font. يضل عندي بدي أزيد حجم الخط لحتى يصير بهذا الشكل.
أول خطوة I think إنه it's bold. بعدين إذا بتلاحظ معي حرف الاس start عند الكولوم G، فأنا بدي أعمل increase للسايز لحتى يصير عند الاس هاي عند الجي. Format the merge cells A1 to have a white text on a dark green background. هاي الرو الأول خلصنا. الرو الثاني الهايت تبعه less than half of the third row. رح نطلع على الرو الثالث والرابع، الرو الخمسطعش، رو رقم 16، كلهم هدول serif font italic وبولد. لحتى أخلي التكست in 2 lines لازم أعمل wrap text. ممكن أعمل wrap text من هالتول الموجودة هون الأيكون هي wrap text، أو تعمل right click على السيل format cells alignment تختار wrap text. هلا إذا بتلاحظ إنه التكست اللي هون حجمه بيختلف عن التكست الموجود في هالديتا هاي، فأمامي تو أوبشن، يا بخلي هذا التكست السايز تبعه زي ما هو وبصغر هذا، أو بكبر هذا التكست وبخلي هذا. الأفضل إني أكبر التكست in row 3 4 15 and 16. التكست جوا السيل center align. first name office name last name job code office code job code job description pay freight single line office name 2 line. There it is. Job description 2 lines. Pay freight single line. والrate كمان single line.
hours worked, contract hour, 2 lines. راح أعطي borders ده الداتا الموجودة هون. الداتا الموجودة in cells من D5 to F13 ومن A5 to B13 ما في internal borders بس عليهم thick outside borders. Left align, left align, left, left, right align. Euro with 2 decimal places. A euro with 2 decimal places. Save this spreadsheet with the file name SDS underscore followed by use center number and candidate number for example بهذا الشكل. JO095 Excel workbook. Place your name, comma space, center number and candidate number, comma space, write a line in the header. Text, header and footer. Place the text last revised on, followed by an automated date, then space, then the automated time. Left align in the header. Current date, current time. View, normal view. Create a named range called offices using only cells A5 to B13 inclusive. A5 B13. إما right click format cells أو من formula define a name.
Place in your evidence document screenshot showing how you created this name range. Snipping tool. Evidence 1. ممكن أصغرها شوي. I save. Okay. In cell F17, use a function to look up the office name. Use the office code column for the lookup value and the range offices for the array. Office name equal to بدي اخد الoffice code من هون دور عليه this column retrieve office name from here. So I'm gonna use the VLOOKUP function. This is the lookup value office code كما table array هو هاد table. لاحظ معي انه directly اخذ define name كما as an absolute reference طبعا اخذ column index. انا بدي ارجع الفاليو في السكند column كما وبدي اقوم بالبحث exact match. Save. In cell G17, use a function to look up a job description. Use the job code column for the lookup. Do not use a named range. Job description. بدي أجيب job description from this table بالاعتماد على job code. فبدي أخذ الjob code from this cell أبحث عنها في هذا الكولوم أرجع الjob description. بما أني ببحث vertically فبرضو مرة تانية VLOOKUP lookup value job code اللي هي A17 أو سوري E17 table array this table. وبما اني بدي اعمل autofill I got to make it absolute reference. F4 column index 2 exact match search. In cell J17, use a function to look up the rate of pay. Do not use named range. J17 equal to بدي أجيب ال pay of rate بالاعتماد على job code. هاي job code بنفس الطريقة راح أستخدم VLOOKUP. برضو F4. إذا كنت عم تستخدم لابتوب فأحيانا ممكن تكبس function with the F4. 3 بدي أرجع الفاليو من هذا التيبل في الكولوم الثالث وعم ببحث exact match. ممكن دايركتلي تعمل الفورمات لإلهم يورو with 2 decimal places. هياتها decimal places 2 euro. In cell K
17. Use a formula to calculate the pay based on the worked by this employee equal to hour work times replicate the function used in step 4 to 7 for each employee. We did it. In cell I-67, use a function to count the number of employees who work some hour during this week. بدي أحسب الأشخاص اللي اشتغلوا in this field اللي هم مجموع أو عدد الأشخاص اللي اشتغلوا بعض الساعات. لو بدي أعد، بما إنه هون بنعرف إنه worked hour هي راح تكون values numeric values، فأنا ممكن أختار function يعد لي السيلز اللي فيها numeric value اللي هو count مثلا. ممكن يخطر في بالك إنك تعمل count، تختار السيلز، راح يطلع معي زيرو. لكن إذا أنا إجيت وقلت إنه هذا الشخص ما اشتغل ولا ساعة، أعطيته زيرو hours، في هالحالة الكاونت راح تحسب لي إياه واحد، هو ما اشتغل. ليش؟ لأنه الكاونت بتعد السيلز اللي فيها نمبرز، وهذا الزيرو هو نمبر، فحسب السيل هاي إنه فيها قيمة، وهاي القيمة رقم بدون ما يطلع قديش القيمة. فأنا بهالحالة هيك ما بيزبط معي يكون هذا الفانكشن. بالإضافة إلى إنه هذا الفانكشن consists of the function name and the range، والسؤال عندي 3 marks، فمعناته أنا بدي value تانية أو حل تاني ليعطيني 3 علامات. الحل الأنسب إني أستخدم الفانكشن equal count if range had كما الكرايتيريا تبعي اللي greater than 0. لاحظ في هالحالة هاي إنه لم يتم احتساب هاي الفاليو، إنه 0 it's not greater than 0، فأعطاني 0 employees. فأنا بقوم بحذف هذا الملف أو هذا الفايل وهاي الداتا. In cell K67 use a function to calculate the total pay of all employees. Total معناته الفانكشن تبعي sum equal to there you are. I save. The hours worked by all employees were the same as their contract hour except for the following. إذا كلهم اشتغلوا the same contract hour ما عدا هدول الأشخاص. فأنا في هالحالة حتى أبسط علي الأمور ممكن أعمل select لهدول، أعملهم fill to the right، أخذ كل الداتا the same as contract hour ما عدا، خلينا نبلش ناخذ مين الأشخاص اللي ما اشتغلوا. ألفونسو، خلينا نشوف ألفونسو وين أخذ 16 ساعة. عملهم سايد باي سايد ليسهل علي الأمر. هي ألفونسو، ستة عشر ساعة. twenty four.
هذا الرجال ما اشتغل شيء. ساندرا كوبر. إيمي نيكولاس. لاحظ معي إن اليورو ساين far away from the amount of money أو pay rate. نفس الحكي هون، نفس الحكي هون. لحتى أخليهم مظبوطين select them روح على format cells، روح على custom. من custom بس اختار your sign with the number وشيل بهذا الشكل. there you are. خذ الفورمات لهذا الشيء واعطيه له. هاي سيف. apply appropriate formatting to row 17
267. We just did. Save your spreadsheet, print the spreadsheet showing the values, make sure that print out fit on a single page Y. Content of all cells are fully visible with no split words. لاحظ معي إنه هذا الكولوم فيه missing values. offices أموري تمام. طلع لك كل الداتا is there any missing value. بدي أتأكد هذا الكولوم إذا فيه missing value هون أو missing characters خلينا نقول. no fully visible. all the data is full visible. بس للتأكيد everything here is okay. بدي أطبع. I just selected the data that I want to print. File. Print. حكى السؤال إنه بدي إياها fit with a page, single page wide. لو بدي أتأكد أكمل paper عم بينطبع معي. هاي تكملة الريكوردز، لكن على السايد الثاني في عندي more than one column، فأنا هون بدي أرجع أقول له على scale page setup fit to 1 page wide by 2 tall. راح أختار مايكروسوفت PDF. هاي هيك الداتا طبعت معي صفحة واحدة. Print the spreadsheet showing the formula. Make sure it is in landscape orientation. The row and column heading are displayed. The content of all cells are fully visible. Formula. Show formula. Fit to the column width. في هالحالة راح يتغير كثير من التكست اللي راح يكون wrapped on the first one. File. Print. Page setup. You may adjust it. Sheet. Row and column heading displayed. Here they are. Print. داتا واضحة. ما في عندي أي missing text for each formula. بيهمني أنا الفورمولا تكون full visible. Create a spreadsheet extract showing only employees who worked in London or Zagreb.
and have the word sales in their job description. راح أعملهم شيء تاني هون. formula hide formula تأكد إنه ما في عندك data مقسومة أو word wrap. راح آخذ الداتا هاي copy على شيت جديد هون. here we are. بدي أنا أظهر ال employees that work in London أو Zagreb، فبدي أعمل filter على الأوفيس نيم. بدي أعمل filter على الأوفيس نيم. home filter text filter custom London or equals to Zagreb. and have the word sales in their job description. Job description, another filter. Contains the word sales. Sort the extracted into ascending order of last name. Sort, custom sort. My data has a header, last name, ascending order, last name. Hide rows 3 to 15, hide row 67, 3 to 15, hide 67, hide column D, E, H, I, D, E, H, and I. And J. Print the extract showing the value. Make sure print fit in a single page. Content of all required cells are fully visible. You are. The start date of each employee will be added to the spreadsheet in 3 separate cells, one for day, one for month, and one for year. The spreadsheet will only accept numbers as a valid data. Rules are to be used to test the month has been entered as a valid number. Select data to test these rules. You must use each item of test data only once. In your evidence document, identify an item of test data that would enter as extreme data. احنا بنعرف انه الشهر هم عبارة عن الأرقام من 1 ل 12. ما لازم يكون أقل من 1 ولا لازم يكون أكثر من 12. فالإكستريم داتا هي الإدجز تبعون الانترفال تبعي من 1 ل 12. فالإكستريم داتا هون
1 و12. A 1. B another item of extreme test data 12. abnormal test data بدي أي رقم outside this range، يعني لو أعطيته نيجاتيف 0 ما لازم يقبل، ولو أعطيته 13 ما لازم يقبل، ولو أعطيته مثلا text value كتبت كلمة 10 أو 10 كتابة مش رقم فهي abnormal value. normal test data راح يكون عندي أي value between 1 and 12.